ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே சுற்றிட்டு இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாகை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னது டாக் வீடியோவான்னு அடுத்த வீடியோவுக்கு மாற்றிட்டு போயிடாதீங்க. ஸ்ட்ரீட் டாகும் ஒரு உயிர் தான். உங்களால் முடிஞ்ச ஏதாச்சும் ஒரு உதவியை கண்டிப்பாக செய்யுங்க. அதற்கான வீடியோ தான் அது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்க ஸ்ட்ரீட் டாக் 6 குட்டி போட்டிருக்குங்க. நேற்றுக்கு நைட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை. அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் இந்த குட்டிங்களை எங்கே வச்சுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரே கற்று கேட்டில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது. என்னடா சத்தம் கேட்குதுன்னு எழுந்துச்சி வெளியே வந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஸ்ட்ரீட் டாகு நாய்க்குட்டிங்க எல்லாம் மழையில் ஃபுல்லாக நனைச்சிட்டு இருக்கும் போல இருக்குது. ஸோ ஒரே கற்றுன்னு கத்துச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு. அந்த 6 பப்பீஸையும் அம்மா டாகும் கூப்பிட்டு வந்து வெளில விட்டுட்டோம். இப்போ பப்பீஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்காங்க. எங்கள் வீட்டில் ஸ்கூபின்னு இன்னொரு டாக் ஒன்று இருக்குது. திரும்பவும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக எப்படி மழை வரும்னு தெரியும். ஸோ அந்த நியூ பார்ன் பப்பீஸ்க்கு ஏதாச்சும் வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு யோசித்தேன். அப்படி யோசிக்கும் போது எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் பிளாஸ்டிக் அட்டை இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டலான்னு யோசித்தேன். ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது. வாங்க பப்பீஸ்க்கு சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டி கொடுப்போம்.
அவ்வளோதாங்க என்னால் முடிஞ்ச பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் வீட்டை கட்டி முடிச்சாச்சு ஸ்ட்ரீட் டாகுக்கு. அம்மா டாகையும் உள்ளே விட்டுடலாம். நான் நினச்சதை விட வீடு ரொம்ப நல்லா வந்து. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரீட் டாகுங்க ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட இல்லாமல் தெருவில் ரொம்ப கஷ்டப்படுது. நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதெல்லாம் தெருவோரமாக ஏதாவது ஒரு நாய்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு வழி பண்ண மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் அது கூடவே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்டில் தண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த டாகு மட்டும் இல்லாமல் காக்கா குருவிங்களும் கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். டாகுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்குது. நேராக உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு. ஸோ நானும் ஹாப்பி, டாகும் ஹாப்பி. கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஸ்ட்ரீட் டாகுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.